Hello and welcome to my channel. In this video lesson, we'll talk about resistors in an AC circuit, and we'll also define the root mean square values of voltage and current in an AC circuit. በዚህ ትምህርታችን ላይ resistors በኤሲ circuit ላይ ያላቸውን ባህሪ እናያለን። እንዲሁም root mean square values of current and voltage የሚባሉ ነገሮችን በደንብ እናያለን ማለት ነው። An AC circuit consists of a circuit element and a power source. This is a power source. It's represented by this symbol, and this is a circuit element. This circuit element could be a resistor, a capacitor, or an inductor, or any electrical device connected to an AC source. The voltage, output voltage, or the output current produced by an AC source varies sinusoidally with time, and it's represented by Vmax times sine omega t. And the sinusoidal curve of this type represents the voltage or the current produced by an AC source. We have maximum voltage here, zero voltage here, maximum on the opposite side, and zero, and maximum on the positive side, so and so forth. Here the Vmax stands for the output voltage. Voltage source produce የሚያደርገው output voltage በዚህ ፎርሙላ የሚገለጽ ይሆናል ወይም voltage amplitude እንላታለን Vmax እንላታለን ነገር ኦሜጋ angular frequency ነው የምትባለው ወይም angular velocity ነው የምትባለው just frequency ነች እቺ frequency 1 over period ስለሆነች 2 pi over the period የሚል ፎርሙላ እናገኛለን ማለት ነው። ሬዚስተሮችን AC circuit ላይ ኮኔክት ስናደርግ እንዴት behave እንደሚያደርጉ እንመልከት። Here we have a voltage source and a resistor. The voltage produced by the source is given by Vmax sine omega t. The instantaneous voltage as produced by the source is V at any time t produce የሚያደርገው voltage Vmax sine omega t ነው ማለት ነው። At any instant, the sum of this voltage and this voltage must be zero. በኪርቾፍስ loop rule መሰረት the sum of the voltages across a closed circuit must be zero. So V plus VR is zero. Meaning the V and VR will have the same magnitude Vmax sine omega t. ስለዚህ በሬዚስተር ውስጥ ያለው instantaneous voltage በVR ይገለጻል Vmax sine omega t ይሆናል ማለት ነው። instantaneous current እንዴት እናገኛለን? ቮልቴጁን ለሬዚስተሩ ማካፈል ነው። The voltage is Vmax sine omega t divided by R will give us this value is the maximum value of this expression. Therefore Vmax divided by R is the maximum current. So we write IR is equal to Imax sine omega t. So for a resistor, the voltage, the instantaneous voltage is Vmax sine omega t, and the instantaneous current is Imax sine omega t. They are similarly expressed, except for the difference between these two maximum values. Of course, this is for the voltage, and this one is for the current. Otherwise, this is sine omega t and sine omega t. We say these two quantities, current and voltage, in step ናቸው እንላለን ማለት ነው ወይም in phase ናቸው እንላለን ማለት ነው። ምን ማለታችን ነው? ሁለቱም በሳይን ኤክስፕሬሽን ነው የሚገለጹት። እዚህ ጋር ምንም የተደመረ የተቀነሰ ነገር የለም። አንድ አይነት ነገሮች ናቸው ያሉት። ሁለቱም በተመሳሳይ ስለተገለጹ in step ናቸው ወይም in phase ናቸው እንላለን። they vary identically with time ማለት ነው። በግራፍ ይሄን ብናሳይ ቮልቴጅ ይሄን የመሰለ ከርቭ ቢኖረው በሳይን ነው የሚገለጸው። ከረንቱም ተመሳሳይ ከርቭ ይኖረዋል። ኦፍ ኮርስ በስኬል የተሰራ አይደለም። ይሄ ቮልቴጅ እዚህ ጋር አለን። 0 ሲሆን ሁለቱም 0 ናቸው። ማክሲመም ሲሆን ይሄም ማክሲመም፣ 0 ሲሆን 0፣ ኦፖዚት ሳይድ ማክሲመም ሲሆን ሁለቱም ሲሚላርሊ ነው የሚንቀሳቀሱት ማለት ቫሪ የሚያደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ for resistor in an AC circuit the voltage and current are in phase. root mean square values የሚባሉት ምን እንደሆኑ ደግሞ እንመልከት። The term RMS stands for root mean square. The rate at which energy is delivered to resistor, which is power የምንለው the rate of energy conversion power የምንለው በምን ፎርሙላ ይገለጻል? I squared times R, instantaneous current squared times R ይሆናል። But we have said that the instantaneous current is Imax sine omega t. እቺን እዚህ ጋር substitute ብናደርግ ምን እናገኛለን? Imax sine omega t squared times R እናገኛለን። Imax squared እናደርጋታለን። R እዚህ ጋር ትመጣለች፣ እዚህ ጋር sin squared ትሆናለች። ስለዚህ ኢንስታንቲኒየስ ፓወር በዚህ ፎርሙላ የሚገኝ ነው ማለት ነው። አቨሬጅ ፓወሩን ማግኘት ከፈለግን ይሄንን ኳንቲቲ አቨሬጅ እናደርጋለን። በዚህ በኩል ያለውን አቨሬጅ ብናደርገው Imax squared times R ይሄ አቨሬጅ የሚደረግ ነገር የለውም ኮንስታንት ነምበርስ ናቸው። ግን sin squared omega t አቨሬጅ እናደርጋለን ማለት ነው። ምን እናገኛለን? sin squared omega t አቨሬጅ ስናደርገው 1 over 2 ነው የምናገኘው። The average of sin squared omega t expression is just half. ስለዚህ በዚህ ቦታ half substitute ስናደርግ Imax squared R times half እናገኛለን ማለት ነው።
just to give this expression the shape of power is equal to I squared times R, we get these two somewhere here. እቺን እዚህ ጋር ለማምጣት እንሞክር። እዚህ ለማምጣት ብንሞክር ምን አይነት ፎርሙላ እንጽፋለን? √2 አድርገናት እናመጣታለን። I max squared divided by √2 times R. If we square this, ይሄን ስኩዌር ብናደርገው I max squared is just I max squared. 1 over √2 squared is 1 over 2. So these two expressions are similar. Therefore, this part of the expression is represented by what's known as RMS current. So the IRMS current times R will give us the average power delivered to the resistor. In this case, I max over √2 is the root mean square current. 1 over √2 is 0.707 times I max. So IRMS is 0.707 times I maximum. In the same way, if you use the expression for power as V squared over R with V max times sin omega t, we follow the same steps. You square this side, and then when you square this one and average it, you average this one is a constant number. You don't do average for this one. ግን ይሄን average ስናደርገው ምን እናገኛለን? half እናገኛለን። halfን እዚህ ጋር አስገብተን ልክ ለከረንት እንደሰራ ነው የv squared over r ቅርጽ ለመስጠት 2ን ወደዚህ ብናስገባት v max over √2 squared over r ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እቺ v max over √2 የምትባለው ኤክስፕሬሽን vrms ትባላለች። so v max over √2 or 0.707 v max the root mean square value ይባላል ማለት ነው። These are very important quantities. The RMS values represent the DC equivalent of an AC value. ምን ማለት እንደሆነ በኤግዛምፕል እንመልከት። A 50 ohm resistor is connected to an AC source of 100 volt sin 3 pi t. እዚህ ጋር maximum value VM ነች፣ እቺ ኦሜጋ ነች። ልብ በሉ። Just compare the former expression, the formal expression of V with this one, so that this is the maximum voltage and this one is the angular frequency or angular velocity. The question is, what is the maximum value of the voltage and current? What is the RMS value of the voltage and current? And what is the frequency of the source? This is very important example. So if you compare this original expression with this one, the Vmax is simply 100 volt. So the Vmax is 100 volt. What is Imax? Imax is Vmax over R. The Vmax is 100. The resistance is 50. Therefore, 100 divided by 50 will give us 2 ampere. What are the RMS values? RMS values are 0.707 times the maximum values. So 0.707 times 100 is 70.7. 0.707 times Imax is 1.41 ampere. What is the meaning of RMS? አሁን በደንብ እንመልከት። AC voltage maximum voltage 100 ያለው AC source እና 7.7 ያለው DC source በሬዚስተር ውስጥ ቢያልፉ እኩል ሂቲንግ ይፈጥራሉ ማለት ነው። DC equivalent of AC ማለት ይሄ ነው። ወይም 2 አምፒር ማክሲመም ያለው AC source ከ1.41 ካለው DC source ጋር እኩል ኢፌክት አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ የRMS ቫልዩ ማለት ነው 1.41 ማለት የዲሲ የኤሲ የ2 አምፒር ከዲሲ ጋር እኩል የሚሆንበት ቫልዩ ማለት ነው። This is exactly what's meant by RMS value represent DC equivalent of an AC. And finally, the RMS value, I mean the angular frequency is 2 pi f. So the frequency is omega over 2 pi. It's 3 pi over 2 pi. እዚህ ጋር የተጻፈችው ኦሜጋ ነች። ስለዚህ 3 pi over 2 pi 1.5 Hz እናገኛለን ማለት ነው። The other example, what is the resistance of light bulb that uses an average power of 75 watt when connected to a 60 Hz power source having a maximum value of 170 volt ይላል። Power, frequency and maximum values are given. You know the average is VRMS squared over R. From this, resistance is VRMS squared over the power average, crisscrossing and rearranging. But the VRMS is 0.707 times Vmax, which is 120 volt. Therefore, the resistance turns out to be 120 squared divided by 75, which is 192 ohm. The expression for the current will be, the voltage is Vm sin omega t. The current is also expressed in the same way, I max times sin omega t. So this is maximum value divided by R times 2 pi ft. Substitute the numbers and we finally get I is equal to 0.86 ampere sin 120 t. So thank you so much. Write your comments, subscribe and share with others. Thank you.